Chennai yesterday. So it's a great pleasure to be here, and my first visit to your wonderful country was to this city 34 years ago, then Madras. And I came to speak at a conference on the kinesiology of the hand and foot in leprosy and diabetes. And often when speaking here I'm asked, what can you teach us? I said, no. You taught us how to look after the insensate foot in diabetes because of what we learned from the pioneers down in Vellore, in Karigiri, Chengoput, all near here, who pioneered the management of the insensitive foot, which we now apply to diabetes. So Nandri again, to especially Tamil Nadu. I first came here in 1985, as I said, and it was a pleasure to meet well-known people here like Professor Dr. Sam Moses. The hall is named after him, one of them. I remember Dr. Sheshya, who I shared the stage with just last year here. And also, of course, Professor Srinivas, a dedicated neurologist, a great clinician trained at Queen's Square. But most of all, to meet Professor M. Vishwanathan, who was the father of diabetes in India. We learned so much. And I was invited to speak at Vayapuram at the MV Centre, and I met Dr. Mohan. We were both relatively junior doctors in those days, and his younger brother Vijay, who was a medical student, almost in short trousers. And I don't know if it was a message to me, but the only talk that was disrupted was mine when the lights and the blackout in the middle of my talk. It probably meant, you better look after the diabetic foot or something like that, I don't know. So it was a pleasure to be here, and I'm sure Professor Vishwanathan, the pioneer of diabetes, he set up the first diabetes service in India many years ago, and he would be proud of his two sons. I'm sure he is proud of his two sons, who have really given so much to diabetes in this country. And I don't need to reiterate what you have just heard. It's really a wonderful exposition of what can be achieved. இன்னைக்கு 7.5 கோடி மக்களுக்கு நீரிழிவு நோய் இருக்கிறது. அதாவது 75 மில்லியன். கூடிய சீக்கிரத்தில் சைனாவை கூட நம்ம பீட் பண்ணிட்டு நம்பர் 1 டயபெட்டிக் கேபிட்டல் ஆஃப் த வேர்ல்டுன்னு சொல்லி இப்போ வரப்போகிறோம். இது பெரும்பாலும் லைஃப் ஸ்டைல்னால எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதில்ல ஆளுங்க, நிறைய அரிசி சாதம் சாப்பிட்றது, உடல் பருமன் அதிகமாகிறது, இதுதான் முக்கியமான ஸ்ட்ரெஸ் வேறு, டென்ஷன்லாம் வருது. இதெல்லாம் எப்படி வருது, எத்தனை வகையான நீரிழிவு நோய் இருக்குது, எப்படி தடுக்கிறது, எப்படி புது சிகிச்சை முறைகள் என்னென்ன வந்திருக்குது என்றதை டீச் பண்ணுறதுக்காக டாக்டர்ஸ் பூரா இந்தியா பூரா வருவாங்க இந்த மீட்டிங்கு. இது 6வது முறை இது பண்ணுறோம். இந்த தடவை ஒரு ரெக்கார்ட் அட்டெண்டன்ஸ் வந்திருக்கு. 3000க்கு மேலே டாக்டர்ஸ் வந்திருக்காங்க எல்லா மாநிலத்தில் இருந்தும். அண்ட் இது ஃபாரின் கெஸ்ட் யூஎஸ்லேருந்து யூகேலேருந்து எல்லாம் வந்திருக்காங்க. ஸோ இந்த 3 நாள் இந்த கான்ஃபரன்ஸில் நீரிழிவு நோயை கம்ப்ளீட்டாக எப்படி கட்டுப்பாடில் வைக்கணும், எப்படி தடுக்கணும், இதனுடைய சிக்கல்கள் எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதும் இதெல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்கிறோம். இப்போ ஒரு புது இது இப்போ தான் நடந்தது. அதாவது டான்ஸ் மூலமாக, தாண்டவ்னு சொல்லி ஒரு டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் மூலமாக. ஏன்னா நிறைய பேர் நடக்கணும்னு சொன்னால் போர் அடிக்கும், சின்ன குழந்தைங்க அடல்சன்ஸ்லாம் நடக்கிறது ரொம்ப போரிங். அப்போ ஒரு 5 மினிட் 10 மினிட்ஸில் டான்ஸ் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு அரை மணி நேரம் நடக்கிறதுனுடைய ஈக்குவலன்ட். ஸோ அந்த மாதிரி புது எவ்ரி இயர் புதுசாக ஏதாவது ஒன்று கொண்டு வருவோம். இந்த மாதிரி கொண்டாந்துட்டு நீரிழிவு நோயை எப்படியாவது கண்ட்ரோல் பண்ணோம். நீங்கள் மோட்டோவே பார்த்தீங்கன்னா லெட்ஸ் டிஃபீட் டயபெட்டிஸ், வி கேன் அண்ட் வி வில். வெல்ல முடியும், இந்த வியாதி டெஃபினட்டாக நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், டிஃபீட் பண்ண முடியும்ன்ற அந்த தீம் தான் இந்த கான்ஃபரன்ஸ்க்கே வச்சிருக்கு. ஓகே.